Hello everyone, welcome to BITA Academy. இன்னைக்கு இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போற டாபிக் relational operators. Relational operators எதுக்காக யூஸ் பண்றோம்? ரெண்டு ஆப்பரண்ட்ஸ்க்குள்ள இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப்பை செக் பண்றதுக்கு. அப்படி செக் பண்ணும்போது எக்ஸ்பிரஷன் ட்ரூவா இருந்துச்சுன்னா ரிசல்ட்டும் ட்ரூவா இருக்கும். அப்படி இல்லைன்னா ரிசல்ட் ஃபால்ஸா இருக்கும். இந்த ரிலேஷனல் ஆப்பரேட்டர்ஸ் எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம்? டெசிஷன் மேக்கிங் and loops. Relational operators இருக்கு. greater than or equal to, less than or equal to, not equal to. And இது எல்லாமே expressions. Constants யூஸ் பண்ணியும் பண்ணலாம், variables யூஸ் பண்ணியும் பண்ணலாம். இங்க constants யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. இந்த expression செக் பண்றோம். 6 greater than 4 ஆன் செக் பண்றோம். இது ட்ரூவா இருந்துச்சுன்னா ரிசல்ட்டும் ட்ரூவா இருக்கும். அப்படி இல்லைன்னா இந்த எக்ஸ்பிரஷன் லைக் 9 less than 8 ஆன் செக் பண்றோம். இந்த எக்ஸ்பிரஷன் ஃபால்ஸ் அப்படின்றதுனால ரிசல்ட்டும் ஃபால்ஸா இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ரெண்டு வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன். int a equal to 10, b equal to 5 and ரிசல்ட் ஸ்டோர் பண்றதுக்காக பூலியன் டைப்ல ஒரு வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன். ஏன்னா நம்மளுக்கு ரிசல்ட் வந்து எல்லாமே வந்து ட்ரூ ஃபால்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி தான் வரும். ஸோ அதனால பூலியன் டைப்ல ஒரு வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணிருக்கோம். Next expressions, c equal to a less than b, c equal to a greater than b, c equal to a less than or equal to b, c equal to a greater than or equal to b, c equal to a equal to b, and c equal to a not equal to b. So இது எல்லாமே வந்து relational operators யூஸ் பண்ணி expressions போட்டிருக்கோம். So இது எல்லாமே வந்து நம்ம அவுட்புட்ல பிரிண்ட் பண்ணணும்னா console.writeline and a is less than b equal to என்னோட வேல்யூ எந்த ரிசல்ட்ல வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கோமோ அந்த வேரியபிள் நம்ம வந்து போடணும். அண்ட் இதே ஸ்டேட்மெண்ட்டை நான் எல்லா இதுக்கும் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஏன்னா நம்ம வந்து ரிசல்ட் எல்லாமே வந்து சி அப்படின்ற வேரியபிள்ல தான் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதனால வந்து இதே ஸ்டேட்மெண்ட்டை எல்லாத்துக்கும் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிட்டு என்ன கண்டென்ட்டை மட்டும் நீங்க ரீப்ளேஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ ஒவ்வொரு எக்ஸ்பிரஷன்ஸ்க்கு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் இங்க பாத்தீங்கன்னா நாட் ஈக்குவல் டு, ஸோ நான் இதை ரிமூவ் பண்ணிட்டு நாட் ஈக்குவல் டுன்னு யூஸ் பண்ணிட போறேன். not equal to and இங்கே வந்து equal to less than, sorry, greater than or equal to 1, less than or equal to near greater. And moreover நீங்க வந்து a and b value வந்து நீங்க அவுட்புட்ல பிரிண்ட் பண்ணனும்னாலும் அதை பிரிண்ட் பண்ணிக்கலாம். லைக் a equal to b equal to. ஸோ இது எல்லாமே இந்த கோடிங் எல்லாமே எழுதிட்டு நம்ம இதை ரன் பண்ணோம்னா இந்த ரிலேஷனல் ஆப்பரேட்டர்ஸ் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ்ல என்ன இருக்கோ அந்த ரிசல்ட்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு காமிக்கும். லைக் இங்க பாத்தீங்கன்னா ஏயோடைய வேல்யூ 10, பியோடைய வேல்யூ 5. இப்போ நம்ம வந்து செக் பண்றோம் லெஸ் தென் ஆப்பரேட்டர் யூஸ் பண்ணி. ஏ இஸ் லெஸ் தென் பி ஆன்னு செக் பண்றோம். 10 வந்து கிரேட்டர் தெனா இருக்கு. ஸோ இந்த எக்ஸ்பிரஷன் ஃபால்ஸா இருக்கிறதால ரிசல்ட் ஃபால்ஸ் ஆகும். இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு எக்ஸ்பிரஷன்ஸையும் செக் பண்றோம். அந்த எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து ட்ரூவா இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு வந்து ரிசல்ட் ட்ரூவா இருக்கும். அப்படி இல்லைன்னா ஃபால்ஸா இருக்கும். அண்ட் இதுதான் வந்து ரிலேஷனல் ஆப்பரேட்டர்ஸ்ல இருக்கிற ஃபீச்சர்ஸ். நெக்ஸ்ட் வீடியோல பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.